We are gathered here this afternoon to make a press statement in regard to what the Director of National Intelligence Service said when he appeared before the Parliamentary Finance Committee. So we are here as Bunge la Mwanachi because that issue is very sensitive and it is very alarming. We are here as National Bunge la Mwanachi because it concerns our national security, which is a very sensitive sector in this country. So as Bunge la Mwanachi, under the office of the National Chairman, Lawrence Oyugi, we are here to register our voices on the same issue so that we can call upon the Parliament to allocate more resources to the national security sector. I now invite the Attorney General, Comrade Bush, to read our formal statement. As conceptualized in Article 248, national security is the responsibility of every Kenyan. And Bunge la Mwanachi, as the foremost social justice movement in Kenya, is in the front line to advocate for a secure nation. So the subject of the press conference today is support of additional budgetary allocation to the agencies within the security sector. That is National Intelligence Service, National Police Service, and Kenya Defence Forces. We would like to affirm our unequivocal support for the proposition advanced by the NIS boss, Noordin Haji, during budgetary policy statement deliberations before the National Assembly, seeking additional budgetary allocation to the security organs for the financial year 2025 and 2026. The additional allocation to our security sector is imperative and inevitable if we are to address the severe personnel shortage and necessary to enhance the technical, operational, and strategic capabilities of our security system. The emerging security threats that we face as a country, especially the porous borders with destabilized and conflict-hit neighbors, require well-trained force that is armed with modern weaponry and highly refined intelligence in order to decisively deter and combat any proliferations of weapons across our borders into our territory, and to respond swiftly to any security situations that emerge as the country progresses. This is an absolute justification for additional resources for the security sector, as was demanded by the NIS boss during his appearance before Parliament. We call upon parliamentary committees on budget and appropriations and the committee in charge of defense and national security not to reduce the proposed allocation to NIS and other security agencies. Now more than ever, the security agencies must be adequately funded to continue safeguarding the sovereignty of Kenya, security and peace of our nation, as anticipated under Article 14 of the Constitution. Undermining these critical institutions through budgetary sabotage will only serve the interest of those seeking to destabilize Kenya. And as it is tradition, Parliament and judiciary, their budgetary estimates are never subject to review before the National Assembly. As Bunge la Mwanachi, we are appealing to Parliament to grant the security agencies budgetary autonomy so that the amount they propose for allocation should not be subject to debate in Parliament. It should not be lowered, it should not be raised. Bunge la Mwanachi. Bunge la Mwanachi. This is the only way to ensure that the technical, operational and strategic capabilities of our security sector and agencies that operate there within is not compromised. It is the only way to ensure that their capabilities is enhanced. So as Bunge la Mwanachi, which is advocating for national security as anticipated in Article 248 of the Constitution, we demand that Parliament, through the committee chaired by
Nelson Koech not to lower the budgetary proposition that has been made by the security sector agencies. So we demand autonomy for security sector in terms of financial allocation. Bunge la Mwanachi. And we demand that Parliament never subject their proposed allocation to review or any reduction. Because our neighbors, Somali, our neighbors in South Sudan, in Uganda, in Tanzania, they are facing security challenges. And they see Kenya as a safe haven where they can proliferate weapons and operate from. So if our security are not equipped with modern technology, weaponry, and when financed, and the personnel shortage addressed, we are going to be victims of the insecurities in the neighboring countries. So we support the proposition by the NIS boss, and that is the position of Bunge la Mwanachi. We are not supporting government, we are here to support the people of Kenya, because national security is a responsibility of all Kenyans. So Bunge la Mwanachi, as the spokesperson of the people of Kenya, we do not support the reduction of budgetary allocation to security sector. And that is the official position of Bunge la Mwanachi. And we are going to submit a memorandum before the National Assembly affirming this position before the budget is read in June, I think 12. So that is the official statement as far as the ongoing discourse on budget allocation is concerned. And Bunge la Mwanachi has thrown its weight fully behind the national security sector and additional allocation. Bunge la Mwanachi. Bunge la Mwanachi. Siku ya leo ni siku ambayo wanabunge wameamua kuongea kuhusu maneno ya security yao ambaye waliona juzi ilikuwa ikidiskasiwa kule bungeni. Na wanabunge wanasema hivi, wako na maneno chache sana kwa rais wa Kenya, kwa wabunge wa Kenya, wale wanaunda sheria ya kulinda nchi. Wanabunge kitu ya kwanza wanatuma ombi yao kwa chairman ambaye anasimamia security, Bwana Nelson Koech kule bungeni. Wanabunge wanasema ya kwamba Bwana Koech, maneno ya security ya nchi yetu ya Kenya is non-negotiable. Sisi wa Kenya tunasema ya kwamba hakuna kupiga hesabu na maneno ya usalama ya nchi yetu. Vile vile tunaomba wanabunge wa nchi yetu ya Kenya waweze kupitisha bajeti ya maneno ya usalama kwa njia lolote ambaye wanaweza. Sisi kama wanabunge tunasema ya kwamba wanabunge wako na nguvu ya kukata bajeti ya sekta yoyote, ikiwe ya elimu, ikiwe ya udaktari, ikiwe sekta yoyote katika hapa nchi ya Kenya. Sisi wanabunge tumekubali ikatwe ili watu wa usalama waweze kupata fedha. Vile vile sisi wanabunge tunatoa habari tukisema nchi yetu tumezingirwa na maadui. Nchi mingi katika nchi yetu ambayo wametuzingira kuna vita. Tukiangalia Sudan, tumeangalia hapa Somali, hata Uganda. Hizi manchi wanapigana and their militias wame-infiltrate katika nchi yetu. Na ndio tupigane na hawa, lazima tukue na vitu zinaitwa modern security equipment. Sisi kama wana Kenya tunataka masecurity yetu wapewe vifaa za kisasa, vifaa kama zile za Wanamerika wanatumia. Na ndio tupate hizi vifaa, lazima wapewe hela ndio waweze kununua hizi vifaa. Kwa hivyo tunaomba bunge walipopitisha, wakiwa wanapitisha bajeti ya watu wa usalama, wana Kenya wanataka wanunuliwe vifaa za kisasa ndio uweze kulinda boda yetu na watu wetu na kila kitu iko katika nchi yetu. Ya mwisho
na sio ya mwisho. Hivyo vile tunaongea, bado tutaendelea kuongea. Tumesikia wale watu wameanza kuongea kuhusu maneno ya security kwa njia ambaye haieleweki. Tunawaonya sisi kama bunge la wananchi ya kwamba maneno ya security ya nchi sio maneno ya kisiasa, na mtu wa siasa yoyote ambaye wataendelea na kudiscuss maneno ya nchi bila kufikiria ni nini wanasema, naye sisi wanabunge tutachukua hatua, and we shall demand for immediate arrest of such kind of people within our nation. Last but not least, sisi kama wanabunge tutapeleka petition yetu kule bungeni ya kueleza msimamo yetu pamoja na wana ulinda usalama katika nchi yetu, ya kwamba tunataka pesa ya security iongezwe. Kwa hivyo tunaomba nchi tukae tukiangaliana, tukae tukiwa tunaangalia jirani yako, kwa sababu kwa wakati hii hatuna usalama ya kutosha katika nchini. Tulisikia maneno vile Director of National Intelligence Services Kenya, Bwana Noordin Haji, vile aliongea kule bungeni, hatuna usalama ya kutosha. Naye usalama yetu, ukosefu ya usalama yetu ni ukosefu wa hela katika wale watu wanatupea ulinzi. Tunaomba rais wa hii nchi ya Kenya, vile imesemwa, upande wa security budget yake ikuwe zero. Tunaomba waziri wa fedha Bwana Mbadi, maneno ya security katika nchi ya Kenya, wanabunge la wananchi wanasema isipigiwe hesabu yoyote na isiongeleshwe kwa mahali popote. Ile wanabunge wanataka kuona ni hela wamepitishwa, ile wameitisha. Kwa hayo machache nasema Mwenyezi Mungu wabariki wana Kenya, viongozi wote, tukienda kupitisha maneno ya bill ya security ya nchi yetu. Asanteni na Mwenyezi Mungu wabariki. Bunge la wananchi. Bunge la wananchi.